tellement pas utile les capteurs de ligne blanche chez les gars, je comprends pas les dessins. On est pas là-dedans. Ben, c'est directement au prise D, puis tout ça. Tu peux écrire égal 0, B, 0, 0, 1, 0. Tu écris direct dans le registre. Ok, parce que c'est chiant, parce que des fois, tu fais des fonctions. Au lieu de passer par une fonction, tu te dis, plus grand égal, tu dis 0 ou 1. Mais non, là, que tu fasses une fonction égale à I, l'autre fonction est égale à l'autre. Fuck ça! Moi, je voulais lire toutes mes ceintures dans le shot. Je voulais... Ah, c'est digital, c'est pas ça même chose. On va espérer que ça fonctionne bien. Parce que quand je l'ai testé, il y avait plein de brins de poussière là, dans l'atelier, puis ça dégoûtait. Alors là, j'ai pas eu l'heure juste. One side doesn't have the same torque as the other side. That's what I'm saying. That's what I'm saying. So when it stops, it comes like. Yeah, I know, but it takes off violently to the left. Yeah, because look, because this side stops faster and it changes directions faster. Yeah, so what I'm saying is when you speed back up, the ramp up, make it slower, just so the other tire has time to kick in. Can we just try both? Let's just try. Yeah, exactly. Should we just try? Yeah. When you're not detecting, try half speed, see if that changes. 3/4 speed. Là, je veux quand lui et lui sont activés. Donc là, je vais être... Mais left, tu dis lui et lui. Ouais, mais c'est ça que j'allais le réécrire. Ok, mais lui, il est prioritaire, faut qu'il soit en avant. Faut pas que tu le mettes à la fin, faut que tu le mettes au début. Parce que lui, il va t'en un, il va faire FL, c'est FL, c'est FL. Fait que là, si tu veux que c'est le prioritaire, mais il est au début. Ouais, mais c'est pas... Tu vois, là, je fais if else pour ça, mais les néopixels là, là, faut que j'aille toujours des else partout. Ok, d'abord, tu n'auras pas le choix de faire un soit au début ou à la fin, mais mets ton if, else, if. Je te montrerai un peu l'exemple. Je fais if, else, if, else, if. Et comme ça, tu peux faire un state machine d'ordre de priorité. Comme moi, mon ordre de priorité, c'est mes deux capteurs en avant, capteur de droite, capteur de gauche. Après ça, mes ceintures analogues. Puis mes capteurs digitales ont priorité. Mes capteurs de ligne blanche ont priorité sur mes capteurs de distance. Donc là, tu peux vraiment faire un state machine ordonné. Puis tu peux dire, comme moi, quand je recule, je désactive toutes les autres options pour être sûr qu'il recule. Pour dire, regarde, fuck le capteur en avant, j'en ai un, j'ai rien détecté à la ligne blanche, c'est prioritaire. Recule, mais pas de question avec le reste. Yeah, it's not your competition. Do you think that it could be a problem if, if a robot is like circling around, or? So if something leaves, it remembers the last way it was turning. Okay. So if it goes without, or it goes under the threshold of the sensors, then it just remembers the way it was turning before and turns in the same direction. So if something's going across, it will keep on going. It'll keep on turning towards that. I'm kind of curious to see how much this guy weighs, because it looks very lightweight. It is pretty lightweight. I had midterms, so this is very last minute. You're up. I'm up. Ah, c'est fait en l'air du jaune. Cycle. Cycle Yep. and fits. Was this milled aluminum? Yep. It's anodized aluminum with laser etching. The wheels are actually lint rollers, so I just added a cap inside of them to be able to adapt to the motors. Okay. Mind if I? Yeah, go ahead.
some weight to it. To be honest though, like, do you mind if this table can be just used for? If you don't mind. I could open it up if you want. Yeah, I'll let you do that. Yep. So, battery access. So obviously did your own PCB. Yep. What kind of sensors? They're just reflective. Okay. Reflective white line. That's an RF receiver for this guy here. Remote start. Okay. What's this here? That's a gyroscope. Okay. Does the RF just do remote start, or can you also control it? I could control it if I want to, but I put in different modes. Okay. So I have two different modes, autonomous or manual. What kind of microcontroller do you have in there? It's a Atmega 128. Okay. So, in programming it, did you use like sort of like an Arduino compatible No, I used system? or- Eclipse. Okay. It's programmed in C. Okay. And, So I built all my libraries and stuff like that. Okay. As for like logic and strategy, like do you have like something custom for this, like the rules for the competition, or is it just like a kind of a general like seek? And Yeah, it's avoid white a lines? seek and find and crash into it. Okay. What kind of motors are those? They're just regular. No, the motors are actually drills, hand drills. Okay. You know how much torque it can give? I never installed the motors, so I wouldn't try anyway. So you have your motors, but they're not like cordless motors or anything, right? No, they're brushed motors. Sorry. Yeah. Brushed motors, and this is a gearbox then? Yeah, that's a planetary gearbox. Basically, I'm just going through. I'm just always looking at my sensors, and then I process my sensors through a case switch case. Okay. So it's pretty instant. Okay. So you're not using like interrupts based on. Well, yeah, I'm signals, using or- interrupts to decode my the PWMs coming from the controller, but that's it. Okay. Basically, the interrupts are just raising flags. Right. Okay. So the main logic is all in one big loop. Yeah. Have you tested it against other like simulated robots or? Yeah, right there. Do you know how much RPM the motors could go to? I haven't. idea. I haven't tested that out. How much did this cost? Anodizing was about, with the laser etching, was about $800. The machining, well, that was free. I will let you get the weight? reassemble it. Yeah. Reassemble it, and we'll just weigh it. So everything is completely modular, which makes servicing it very easy. Did you go through a couple iterations in building this? If you mean by other robots, yes. But no, this was a design first try, but yeah, I have built other robots that are similar design. Okay. All right. So what is the name of your robot / team? Psycho Air. It's the air version of the other one. How do you spell it? Psycho Air. Well, first we have to actually make sure it fits in the box. Yep. Is it sharp? Yeah, it is sure. It's a good, filed it. So it fits. 3D printed. Yeah, that's basically the concept of this one. Because you saw the other one, Psycho from Charles. It's we wanted to make a second butt, and we wanted to use the 3D printer that we didn't have in the past. Because in the past, all our robots we made, we had to machine all our casing. So we decided to go with play with our 3D printer for this one. Cool. So we printed it a bit like Jerome, like in 2 pieces. So on the side. What printer do you have? MakerBot 2. That's pretty cool. Is it PLA or ABS? PLA. Now we don't use ABS. This is the beginning. Okay. Results. So can you just disassemble it a little bit?
It's the same board? Yeah, we use the same circuitry, just depopulated a bit. Like there's no remote control on this one, no accelerometer. So it's basically the H bridge, same sensors. Okay. What about software? It's a similar software, just have different timing because this one is higher above the ground compared to the other one. Okay. And we took out everything that's remote control because this one's not remote. We guesstimate some of the values and modification on this one to make it work in like 2 weeks. But they can see 40 centimeters. How close can they see? The way I replace them, I can see pretty much, except if he's pushing me right on my wedge. But at this time, the programmation, we programmed them so that it already decided it's pushing because he saw something with both the sensor and the front. But the dead zone is pretty much by, let's say, 3 centimeters. That's why we put 2 at the front so they overlap. Do you think these are also the brushed motors with the planetary gear train? Yeah, no, the planetary yes, but they're DC motors. Charles would use drill motors that we modify in gearbox. Those ones are off-market 6-volt DC motors, so they're really not in the same category as the other ones. Yeah. But Yeah, that's the beautiful. Oh, It is the tightest fit, but it works, so you're good. Yes. Just like Charlie's mother. Yeah, so tell us about the your biggest fan. You want to get me a screwdriver so you can show the PCB? Okay, so this is the Hanai Baja. Essentially, this is all laser cut acrylic, and there's 3D printed parts inside. The 3D printed parts are mainly structural and for mounting. There is also weights. Here, I'll give you a look under the hood. There's 4 motors in here. So we have all our weight resting on the 2 motors, so we have maximum power on giving to our weight. So essentially, it's unlike the reason why we didn't go with 2 wheels as opposed to just as everyone else was, is that we feel that if we have half the weight on our back tires, the rest is in front of us, we're just pushing that. So we're going for the. There's 4 motors? There's 4 motors in here. Yep. 4-wheel drive. 4-wheel drive. And all the weight, like this is not touching the ground. So every single ounce of the 3 kilograms you weigh is on those 4 tires. They're very reliable motors. They're actually using the same ones on the machine team for the robot, and they're putting 12 volts of those things the whole day. So you don't have any problems with your No, we actually went to 21 volts on the 7-volt and the 7.5 volt motors, and they worked. We just don't want to go to 21 volts, but they survived 21 volts, so that's good. Do you have any special setup for heat sinking, or? Well, that's what the fan is for. And you can go for the electronics now. We have the fan, but basically these are 4 half bridges that we paired together to make a full bridge, and for each side of the motors. We realized there was space for the heat sinks, but we realized that we didn't actually need them because these don't get hot. They're super efficient. Usually we're used to the H bridges heating up. We never used them before. That's why we took extra precautions with the heat sinks and the fan mounted on top. But as you said, they're very efficient. So we had the fan, put it on. It'll keep everything cool. It's a safety precaution. Downward thrust. Downward thrust. Other thing. It's actually lift, I think. Other things about the robot. Our strategy for this is to be heavy and immovable, and we just move toward them. Basically, push off the course, be the biggest, heaviest thing there. We do have quite a bit of ground. This is aluminum plate. Yeah. So this is like our front facing. Like we. So you bent it like you had. Yeah. This was a bend, and we sharpened the edges, so they give us like some planting force to it. 4 tires, everything. It spins on a dime. What other design constraints do we have? That was basically it. Wanted to have all our weight on our tires. Goal was to build the thing in the least amount of time possible because we didn't have we have capstone and other stuff, so we had to come up with the best. Our main requirements and constraint at that point was building as fast as possible. So you can see that we did not design this. We actually found this kit, and it fit actually perfectly our goals with the sensors and everything. This is a kit? Yes, this is exactly a kit. We bought it online. Weird. It's 20 by 20. That is very, very close, but it fits. So okay.
Well, we want to continue with the design. So when we started building it yesterday, because that's pretty much what we did, just like worked it overnight. We found that because of the sensors at the bottom here, they're way too close. We had to lift it up a bit. So we added these capacitors that act like just like sliders. So you can see here that when it moves, it actually lifts it up. It's kind of a genius way of using capacitors, I guess, another use case for them. But it's actually good enough for us to be able to just read the values through to the line sensors. So that was like a kind of a quick hack we had to come up with. Actually, the whole night was filled with quick hacks that we had to find out. Like for example, we had to add capacitors for the line sensors because they were polluting the power line a lot. Right. What else? We came up with this idea of using a switch. So you guys have, you said that you don't have, mech expertise, but you have electrical expertise, I guess? Well, Vince is our electrical engineer. Yeah, I did the board build. Okay. It has about 6 ADCs, which is more than we need. We need 5 overall for all the sensors. We have 1 on the front, 2 on the sides, 1 on the back. And it's easy to program through via USB and debug serial, so it's very useful. Okay. You can also code direct API code into it, which we did because the libraries are sort of limited, so you have to push it up 1 level. And there's a interrupt service routines and timers on that. That's a 228 that's running on that Mega 220. Okay. Do you have any isolation between your control circuits and your power circuits? The logic drives the H bridge directly. There's no isolation between the logic and the H bridge, if that's what you're asking. No, but I mean between your motor drivers and your in your logic. No, there's no isolation. Okay. Regulated. It's regulated from the 12 volts to 5 volts for the nano. Parce que c'est la même structure de robot que j'ai pris la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'ai commencé le robot le jeudi. Puis je participais le samedi. Il portait bien son nom et j'ai gardé le même principe, j'ai juste fait des améliorations. De base, comme la majorité des robots, 2 capteurs pour détecter les lignes blanches. 4 capteurs à l'avant pour pouvoir la détection. Il peut se réorienter. S'il détecte un robot ici, il va pouvoir changer sa direction pour s'enligner à l'avant. La vitesse, selon l'algorithme, au début, il commence avec tout le temps entre 20 et 30% pour quand il tourne en rond, pour faire la recherche, pour le point target. Mais aussitôt qu'il voit un des robots qui se présente vers l'avant, il augmente la vitesse justement pour aller chercher l'autre robot pour pas qu'il ait le temps de s'éloigner. Aussitôt qu'il voit un robot qui est à peu près ici, il tombe à 100% pour jamais aller chercher. C'est des moteurs 12 volts, mais je les drive avec 2 batteries gel cell 24 volts et qui ont un peu plus de torque. Le respawn time est plus rapide vu que je drive les moteurs à plus haute tension. C'est les mêmes roues. Juste que les autres, ils ont eu un peu plus la vidéo. Ils sont montés. C'est moi qui fais mes propres roues avec une imprimante 3D. J'imprime, je coule, je fais le casting en uréthane, justement pour avoir une roue qui, si vous regardez, il y a quand même... Ce matériel ici, c'est l'uréthane? Oui, de l'uréthane. OK. Puis ça, c'est casté, puis l'autre partie, c'est imprimé? Oui. J'imprime. Qu'est-ce qui est en blanc, orange? Ben, c'est à cause que 2 couleurs, j'ai manqué de fil. J'ai juste changé. Comme les autres sont verts. J'imprime ma roue. Une fois que ma roue est imprimée, j'ai imprimé mon moule. J'assemble les deux ensemble avec le moule et la roue. Je fais mon casting. 24 à 36 heures. 24 à 36 heures plus tard, je démoule. Là, après ça, j'ai une roue. Avec ça, je peux l'utiliser. Puis c'est quand même assez solide. Celle-là, j'ai fait des tests. Ça fait 2-3 jours que je fais des tests. 2 jours après que je fais des tests. C'est juste qu'à la poignée du métal. Pour ça, j'ai changé mes roues, j'ai mis les autres. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que c'est mon edge qui traduire une feuille de papier quand ici, oui, parce que la surface n'est pas plane, mais sur une surface plane, une feuille de papier ne rentre pas en dessous. Si on regarde en dessous, il est même limé pour qu'elle fasse parfaitement le champ. C'est quasiment une lame de rasoir. Si tu passes ton doigt de même, là, ça coupe pratiquement. La surface, c'est un casting que j'ai fait moi-même en avant. Je soudure au plastique.
C'est une des raisons pourquoi je mets ça en dessous. Mes roues sont trop gommantes. Je les reste très longtemps. Prenez-les et serrez-les. Vous allez voir qu'ils collent. C'est une des raisons pourquoi je ne les reste jamais tout le temps au sol, parce que à cause de l'adhérence. Quel type de contrôleur? J'utilise un microcontrôleur PIC. OK. Avec 2 drives, 2 contrôleurs. C'est tous des PCP qui sont custom que j'ai fait. OK. Ça, c'est un board que j'ai utilisé pour un projet X. Ça, c'est un autre board, puis j'ai coupé un des boards pour merger ensemble. Ces deux-là, c'est 2 contrôleurs, des VHM 30H20. C'est des contrôleurs de moteur de 30 ampères, justement pour qu'il y ait le maximum de puissance. Puis sont contrôlés en PWM. J'ai 3 fuses. OK. Vu que j'ai des gel cells, moi, point de vue sécurité, je suis tout le temps très sécuritaire. J'ai une fuse qui est cachée. Je sais pas si vous la voyez, la petite fuse jaune, là. Ah, OK, oui. Mais elle est 20 ampères. Ça, c'est pour les moteurs. Elle est 5 ampères pour 5 ampères pour la logique. Mais j'ai mis une 10 ampères ici parce que la 20 ampères, vu que la 20 ampères est dure accessible, j'ai mis la 10 ampères là pour que ce soit plus facile à changer. Pour ne pas être obligé de tout démonter le robot au complet. J'ai un autre PCB, vous allez voir ici dans le coin, j'ai un autre PCB qui est caché là. Okay. Ça, c'est mes alimentations pour mes régulateurs de tension, mes capteurs de distance. Parce que les capteurs de distance, souvent, un des problèmes, c'est qu'ils consomment beaucoup d'énergie et ils sont très bruyants. Donc là, chaque capteur a sa propre alimentation. Le torque, je ne le connais pas, mais c'est des moteurs 12 volts que je drive 24 avec j'overtorque. Puis d'une façon, la compétition ne dure pas assez longtemps pour que les moteurs brûlent. Les moteurs, si je me rappelle bien, c'est des 300 ou des 400 RPM. Le torque, j'ai aucune idée. Je l'ai acheté ça en 2007, avec ma mémoire a failli sur ce point-là. C'est quoi les... C'est des boutons? Oui, c'est des boutons, c'est la sélection, mais parce que j'ai 2 modes de départ. Si le robot est ici, je pèse sur ce bouton-là. Si le robot est là, je passe sur lui. La raison, c'est que quand je pèse sur lui, le but, c'est d'avoir le nez le plus vite possible. Si je pars à tourner, lui, il s'en va par là. Quand on a les deux qui font ça de même, naturellement, on va essayer de se courir. On se court un après l'autre. Moi, j'ai dit, au lieu de faire ça, quand je pèse sur lui, il va reculer pour avancer par la suite. J'essaie de mettre le plus rapidement possible le nez pour que mes 3 capteurs de devant détectent le plus vite possible puis aillent dans ma position d'attaque. Et non une position que si je bouge de même, je commence à tourner puis l'autre veut tourner, il va me poigner sur le côté. Moi, mon but, c'est d'avoir le nez en avant de moi, avoir le nez face au robot pour avoir la meilleure. Moi, en réalité, ma meilleure défensive devient mon attaque. J'essaie pas d'être défensif, j'essaie d'être agressif. Ben, je veux pas casser l'autre robot, mais je vais essayer d'être le plus en attaque pour justement pour avoir ma situation forte. Parce que mon devant, c'est vraiment là qui est propre. Je peux facilement le reprogrammer. Si vous voyez le connecteur qui est ici, c'est mon connecteur de programmation. Je n'ai pas besoin de le démonter pour le programmer. Moi, je prends le câble, je le branche là, je le reprogramme, je l'enlève. Je peux le reprogrammer relativement live. Puis j'ai rajouté ma switch sur le dessus. Il est quand même relativement protégé parce que si on regarde l'angle, même s'il y a un autre robot qui monte par-dessus, il n'ira pas chercher ma switch. Avec moi, c'est ma switch pour l'éteindre. Je l'ai mis sur le dessus pour qu'elle soit relativement accessible pour éteindre le robot parce que à la vitesse qu'il bouge, à un moment donné, le but c'est pas de courir après le robot, et qu'on essaie de l'éteindre. Quand ces deux-là voient rien, là, c'est eux autres qui marchent. Si lui j'ai en avant, lui c'est lui qui est prioritaire. Si j'ai un robot qui est à l'intérieur de 15 cm, peu importe ce qu'il détecte des autres, moi je me pose pas la question, je pousse. Parce que s'il y a un robot qui est là, ça veut dire que j'ai absolument de quoi en avant de moi. Je pousse jusqu'à temps que je détecte les visages. S'il y a un robot qui est là, mon but c'est aller m'orienter puis pousser après. Donc, quand il est comme ça, il ne sera pas à 100%. Il va être peut-être à 50, à peu près 30 quelques %, 30 à 40%. Donc là, il va détecter. Une fois qu'il va être rendu là, s'il est à cette distance-là, il va être à 50%. Je suis moins rapide parce que je veux avec le temps de me rapprocher. Une fois qu'il est rapproché, là, il est avec là, je m'en vais à 100%. Parce que s'il est trop loin, comme ça, j'ai le temps de se déplacer, puis j'arrive trop rapidement sur une ligne blanche, j'ai des chances de passer tout droit. Parce qu'il y a trop d'inertie. C'est pour ça que tant que je suis pas sûr que j'ai de quoi vraiment en avant de moi, mes moteurs, je les mets toujours à 50%. La raison pourquoi je me suis pas rendu à 3 kg, c'est qu'éventuellement, je voudrais rajouter d'autres sensors et tout, et que je me donne du super. Et que j'arrêterai à 3 kg juste. Là, je veux rajouter de quoi, il faut que j'en enlève. Je me suis donné un spare de 200-300 grammes. Je pourrais rajouter ça, puis je serai encore correct.
Ah, il est plus ou moins fragile là. Il y a même du lousse. Bon. C'est une chose que j'ai appris à force de faire des compétitions, tu n'essayes jamais d'être sur le edge. Tu te un petit peu en dessous, et comme ça, s'il y a une erreur de mesure ou autre, t'es correct. Ça, si vous voulez l'essayer, essayez sur le côté de même. Alors, eux autres sont maganés. Les autres sont maganés, puis ils ont à peu près moitié moins de grippe que les autres. So our strategy is to just hang around the most vulnerable position the whole time. Bring it back. This is El Chapo, and this is Rhino. And this... Oh, so both of these are you? 2007, April 13, and then that was modified in November 2007. So this is really old. Okay. And that was not my first 3 kilo. And I decided to bring it just because it won first place at one I don't know which competition, but it ranked pretty good. So I decided why not bring it back to life. Okay. And I did. And before Friday, I turned it on and I ripped all the tires. So I was able to mold some new ones. Okay. Really quick. So this is just for I don't think it performs really well. I just tested. It's so, but that doesn't matter. It was really this little guy that was very important for me. So that's El Chapo? Yes. So this was a new one. Yeah. So this took 4 weeks to build. Okay. Ah bon? I don't have Allen keys. Never thought about that one. So, yeah, this one took 4 weeks because Denis sent me an email. Are going to participate? I said, hell yeah. So, and since my skill level are better than 7 years ago, I decided to go full on with SolidWorks. Okay. And I spent 2 weeks on SolidWorks and 2 weeks building it. And I'm pretty proud. So it started with this plate, and then I added all the motors, 350 RPMs, 12 volts, and I knew about those wheels, and I said I'm gonna try instead of molding my own. This is more, These are off the shelf. yeah. Well, everything is really off the shelf because due to time limit. Because I do love molding my own Looks like tires. you printed your own frame there, right? Yep. Okay, so it looks like it's Arduino control, right? Yep. Because that was a pick. Yeah. At that time, the Arduino I didn't know about it, and now since the Arduino, 2007, I don't think they even had a commercial, consumer level board. no, I don't think so. Well, I think it was the one with the DB9 on it, and that was like more very. So yeah, the 3D printing was a key factor for building this robot. It took me 3 tries to build the side. I didn't have all those fillets around here, so it was cracking, and the temperature of the filament was too cold, so it was cracked. And then when it was print nicely, well, there is the USB cable. So sensor cover. This guy, it doesn't look, this took a few tries. Okay. That's why it's offset in the CAD, but in real life it's perfect. So I changed those drive. They're much simpler. So it's very straightforward. You can see what logic state it's in. Yeah, and other stuff. Yeah, exactly. Okay. Because that's why I knew the diagonal were always on. So the Arduino, this is a voltage regulator, 5 volt. It's overkill, way overkill. But what I love, they have a reset function. These guys have a reset function. So when I press Your antenna here, you have an RF control. Yeah, to stop it. Yeah. Okay. So when I plug the high power, instead of always unplugging like this guy and making sure I don't drain, I love those push button. So this guy pulls the reset on these 3 components.
so everything is in idle. So I consume, like during the competition, it's always in idle. So I can close the cover and everything. There's no high power connection. I don't have line sensors either, because the holes are there, but I didn't bother to put them. Because I know from a fact that you don't necessarily need line sensors. I saw there's a guy called Brooke on the internet who doesn't use, he turns very small circles, and his sensors are custom made infrared with, and it's very short, but he spins really fast in circles. So when he doesn't detect anything, he just spins in circles. So I don't think it's sufficient to go straight back away. I just turn in circles because the guy's gonna come at me and I'm gonna see him. So they're there, the wiring is there, everything's there. It's just, it was not my priority because I need to make this work. So I'll add them in the future, and I'll I'll polish it, I'll paint it, I'll make it really badass. Well, maybe you won't need them. Maybe that strategy won't work. Yeah, for now I'm pretty confident I don't need them.